Yes, students, exercise number 5.5, question number 2 பார்க்கலாம். A tunnel through a mountain for a highway is to have a semi-elliptical opening. The total width of the highway is 16 meter. The height at the edge of the road must be sufficient enough for a truck of height 4 meter to clear through it. The highest point on the tunnel is 5 meter. What is the width of the opening of the tunnel அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க ஒரு ஷேடோ தெரியுது பாருங்க, from here to here. அதான் width of the highway. Width of the tunnel சொன்னா from இந்த எண்டில் இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் என்ன width இருக்கோ அதுதான் width of the opening of the tunnel. எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதான் சென்டர் ஆஃப் த டனல், ஆரிஜின் 0,0, இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இட்ஸ் 8 மீட்டர், இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இட்ஸ் 8 மீட்டர். டோட்டல் width of the highway வந்து 16 மீட்டர். இப்போ அடுத்தது இங்க ஒரு ட்ரக் ஆஃப் ஹைட் 4 மீட்டர் has to clear throughனா அப்ப இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்னா 8,4 as it is in the first quadrant. இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் -8,4 as it is in the second quadrant. இப்போ நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணனும்னா the total width of the opening of the tunnel from one end of the tunnel to the other end of the tunnel. எப்படி பண்ணலாம்னா from the center of the tunnel to one end of the tunnel, அத small a, length of the semi major axis. அத கண்டுபிடிச்சிட்டு if you multiply it by 2, you'll be able to find out the total width of the tunnel from one end of the tunnel to the other end of the tunnel. எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So இங்க equation of the tunnel is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Total width of the highway is 16 meter. Height of the tunnel is nothing but the length of the semi minor axis, which b is equal to 5 units. So இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கிருந்து இது வரைக்கும் it's the height of the tunnel. அதான் இங்க length of semi minor axis, it's b is equal to 5 units. So when I substitute b equal to 5 in the equation of the ellipse, I get x square by a square plus y square by 5 square 25 equal to 1 வரும். அடுத்தது இங்க பாத்தீங்கன்னா 8,4ங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா on the ellipse. So I substitute 8,4 in the equation of the ellipse. So x equal to 8, y equal to 4 எடுத்தா I get 64 by a square plus 16 by 25 equal to 1. So I get 64 by a square is equal to 1 minus 16 by 25. 16 by 25 right hand side கொண்டு போயிருங்க. LCM எடுத்தா 25 minus 16 by 25, I get 9 by 25. Cross multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா you get 64 times 25 is equal to 9 times a square. So I get a square is equal to 64 into 25 by 9. Square root எடுத்தீங்கன்னா I get a equal to 5 into 8 by 3. So I get 40 by 3 meter. அப்ப இதுதான் என்னன்னா from the center of the tunnel to one end of the tunnel இருக்கிற distance, the length of the semi major axis. So it's equal to 40 by 3 meter. But total width of the tunnel எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா it's 2 times a, which is the length of the major axis. அப்ப 2 times 40 by 3 na I get 80 by 3 meter. Divide பண்ணா you get 26.666 அப்படி போகும். You can write it as 26.67 meter. So இதுதான் total width of the tunnel. Thank you.